Assalamu alaikum, dear viewers, and all my adorable students. Hope you all have been well so far, along with your family and friends. Today I have come again with my second YouTube session, Pronouncing Alphabets, Phonetics Part 2. In my last session, I talked about the 44 alphabetic sounds and their correct pronunciation. You already know how to correctly pronounce it from A to Z, all the alphabets. So look at the chart and you can see that today I have used a new word. That's phonemes. Phonemes. Actually, in phonetics, the pronouncing alphabets are recognized as phonemes. Phonemes. Alphabetic sounds are recognized as phonemes. So, these 44 alphabetic sounds are divided in two parts, vowel phonemes and consonant phonemes. In my last session, I talked about how vowel sounds are 20 and consonant sounds are 24. But today, instead of sounds, I would use the word phonemes. I would use the word phonemes. We'll have to remember that phoneme is the synonym of sound, okay? Now, we can see that how these 20 vowel phonemes are divided in 12 monophthongs and 8 diphthongs. But before we go through learning about what monophthongs and diphthongs are, we need to know some critical IPA phonetic transcription. We need to know some critical IPA phonetic transcriptions. It will help us in the further understanding of all the phonetic sounds, whether they are monophthongs or diphthongs or consonant phonemes. So here I'll discuss about some critical phonemes of English language for your further understanding. Here I will discuss some critical phonemes of English language for your further understanding. It will help you in understanding my third session, that will be Phonetics Part 3. But today, these few critical phonemes you should know before going through vowel phonemes in between. Okay. We should remember that consonant phonemes are quite easy to pronounce it. But these 7 consonant phonemes are different and they need special knowledge to pronounce it. So I'll discuss about only these 7 consonant phonemes and these 12 vowel phonemes for your understanding. And these 12 vowel phonemes actually belong to monophthongs. But today we'll not discuss about monophthongs or diphthongs. We'll have to know the correct pronunciation of these phonemes. Okay, let's start with me. At first, look at the sign. Forget about the alphabet. Just their phonemes. I dot. This in English is pronounced like E, 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 a long E, like cheese, cheese, cheese. So here E is said in a longer tune. যখন আমরা এই সাইনটাকে ইংরেজিতে উচ্চারণ করব, আমরা দীর্ঘ ই আকারে উচ্চারণ করব। এটা একটু টেনে বলবো, like here is the example. এখানে example দেয়া আছে. When we say cheese, cheese, here আমরা কি করছি, ইটাকে একটু দীর্ঘই মতো করে লম্বা সুরে বলছি। Now come to this sign. I already told you, forget about the alphabet. আমি বারবার বলছি অ্যালফাবেট গুলোর দিকে খেয়াল না করে এদের ফোনেমসটার দিকে খেয়াল করতে হবে, যে এদেরকে অ্যাকচুয়ালি কিভাবে উচ্চারণ করব আমরা। These are all IPA phonetic transcriptions. Forget about the alphabet, look at their phonemes. It's in English is pronounced as A. A. Like when we say English, English, then this E becomes this phoneme, A. So this sign in English we'll have to say like, we'll have to alter like A. A. English, English. Then come to this sign. This sign looks a bit like U. It's actually U, but its phoneme someone would be like U and someone like O, O, O. But we'll not think about the alphabet. আমরা এটাকে U ভাববো না,
আমরা ভাববো ইটস আ সাইন, আইপিএস সাইন, এবং এটার ফোনিমটা হচ্ছে ও, ও, like pull. There are so many examples, we all know, pull, roll, bull. Then come to this sign. When this sign is seen in the phonetic transcription, we'll have to pronounce it like O, 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 like food, food. There are so many like bow, wrote, and so many examples we can give, but I have used only one example for your clear understanding. So many examples will come when we'll talk about monophthongs and diphthongs. Okay, then it would be uttered like O, O, like food, food. Then come to this sign. This sign actually indicates an A. And when we'll see this phonetic transcription, we'll utter it like bed, bed. Look, when I say bed, this E sounds like A, bed, bed. কোনো ফোনেটিক ট্রান্সক্রিপশনই অ্যাকচুয়ালি পুরোপুরি বাংলা মিনিংটা নেয় না, কিন্তু আমি এখানে সেই বাংলা বর্ণগুলি ব্যবহার করেছি যেটা দ্বারা বুঝতে আপনাদের সুবিধা হবে। একটু সহজে আপনারা কি করতে পারবেন, জিনিসটার ফোনেটিক ট্রান্সক্রিপশনটা বুঝতে পারবেন, কারণ ফোনেটিক ট্রান্সক্রিপশন ইজ কোয়াইট টাফ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। সো ইফ ইউ ইউজ দিস কাইন্ড অফ বেঙ্গলি লেটার্স, আপনার জন্য একটু বুঝতে সুবিধা হবে। এটা আমরা বুঝবো, কিন্তু উচ্চারণের সময় আমাদের এক্সেন্টটা যেন আবার বাংলার মতো হয়ে না যায়, সেটাও আমাদের একটু খেয়াল করতে হবে। ওকে, নাও কাম টু দিস সাইন, আ আপসাইড ডাউন ই, a whole upside down E. Look, this E and this upside down E. This upside down E actually sounds like O, 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 like when you say ago, ago, ago. There are so many examples like about, about. So this upside down E actually behaves like O, 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 ago, ago. Then come to this sign. This sign actually looks like a bit like 3, but it's not 3. It is in phonetic transcription. Is the phoneme sign for R, R, R. Right before in my last session, I told you how to pronounce R. Do you remember? When we see this Vishargo in Bengali letters, what will say? These are colon, but in Bengali আমরা এটাকে বিসর্গ চিন্তা করব, এটার সাথে এটাকে মিলাবো না। ইংরেজি প্রনাউন্সিয়েশনে এটা দিয়ে বোঝায় লং ভাওয়েলস, এটা আমি আমার নেক্সট সেশনে আলোচনা করব। কিন্তু যখন বাংলায় আমি বিসর্গ দিব আমার ক্লাসে, তখন আপনারা বুঝবেন যে এটাতে আর এর একটা প্রভাব রয়েছে। এই যে এটা পরে দেখেন একটা আর আছে, সো এখানে আর এর একটা প্রভাব আছে, তাই আমি এটা দিয়েছি। সো লুক, its pronunciation like, আপনারা যখন মুখে বলবেন, when you utter in your mouth, you say like R, 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 like arn, tarn, arn, arn, arn. Then come to this sign. This sign is quite easy to pronounce it. This sign is quite easy to pronounce it. It's actually a longer O, 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 O. And here is also the R factor. আপনাকে দেখতে হবে, আমি আবারও বলছি, আমি বাংলায় যখন বিসর্গটা ব্যবহার করবো আপনারা বুঝবেন এখানে আর এর একটা প্রভাব রয়েছে। সো ওটাকে আমরা কিভাবে বলবো? or, 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 like sword, sword, sword. There are many examples like born, born. But I have used here only one example. Then come to this sign. Look, when I see the sign, this IPA sign, we can know that there is an A and an E. This A and E actually are combined. So the sound will be behind A and E. Actually, the sound will be between A and E. The phoneme sound should be A, A. We know that it's an A, it's an E. So combining A and E, the sound is girl like A, A, A. Sorry. The example would be like accident, accident. The perfect example of this phoneme is accident, accident.
when we say accident, our mouth becomes like in this phoneme, in this letter, the phoneme takes accident, accident, like A. Then come to this sign. We all know this sign, right? We use it in between of our writing when we forget to mention something, right? And it indicates what that we are gonna write the word upside of the whole line. So in English, this phoneme actually sounds like ah, 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 ah. So what do you say like ah? We must remember that our voice, the air that is coming from our voice should go upside, upside. That's why it sounded like ah, ah. So the examples are up, cup, up, cup. This sign actually for this phoneme ah, ah, ah. So when used in words, it is up, cup, up, cup. Then come to this sign. This sign is actually a long vowel sign. That's why these two dots are used. In Bangla, it sounded like R, 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 like car, car, car. A longer R, car. Then come to this sign. This sign. How should I say this sign? Actually, we can write this sign like it's the upper portion of P without its tail. It's the upper portion of P without its tail. When you write this sign, you can write the upper part of P and omit the tail. And its phoneme sound is like oh, 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 like hot, hot, dot. We can use so many more examples. Hot, body, dot. But I have given here only one example, that's hot, hot. So the sound phoneme, pronounce it with your own very tongue and try to understand the difference, like oh, oh, how your mouth works differently in all these phoneme transcriptions, like oh, oh, hot, hot. So this sound, the sound for this IP transcription would be oh, oh, hot. Okay, my vowel phonemes, actually my problematic vowel phonemes are over, which will help you understanding my third session, that will be phonetics part 3, and there I'll discuss about what monophthongs and diphthongs are, and there I'll show you how the understanding of these phonetic transcriptions helps you in getting this third part. Okay, now come to some critical consonant phonemes. Look, I have used here 24 consonant phonemes. I have given you 24 consonant phonemes, all of them, but I'll discuss about only these 7 critical phonemes, because without the clear understanding of the 7 in my next class, you will not be able to cooperate with me. Let's go. It somewhat looks like an N, but you have to remember that it's not N. It's the phoneme sign for আপনারা নিজের মুখে উচ্চারণ করবেন, ওকে? অ্যাকচুয়ালি এটা যে সবসময় সাউন্ডটা হচ্ছে অনুস্বর ধরনের, কখনো এটার আগে কিছুটা স্বরের মতো অ্যাকসেন্ট আসবে, কখনো রসইর মতো, তবে পুরো স্বরেও বা পুরো রসই আসবে এটা কিন্তু ভেবে নেওয়া যাবে না। আমরা বুঝবো যে এটাকে আমাদের এই যে এনজি সাউন্ডটাকে আমরা আসলে অনুস্বরের মতো উচ্চারণ করবো। অনুস্বরটাকে আমরা যদি মুখে উচ্চারণ করতে যাই খুব টাফ। তারপর আমরা ট্রাই করি অং, like sing, song. This sign is actually used for ng sign, combining ng. That's why its phoneme is like ong. যখনই কোনো ফোনেম আপনারা আমার থেকে শুনবেন, পরে যখন আপনারা রিভিউ করবেন, নিজে নিজে সেটাকে মুখে উচ্চারণ করার চেষ্টা করবেন। কজ যত আমি বাংলায় লিখে দেই, বাংলা সাইনের পাশাপাশি এটা কিন্তু মুখে উচ্চারণ করলে সাউন্ডটা ডিফারেন্ট হবে, কিন্তু আমি বাংলা লেটারগুলো ইউজ করেছি যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয়, ইজিলি প্রথম ধারণাটা চলে আসে যে হ্যাঁ এই ফোনেমগুলো কী ধরনের শব্দ
কি ধরনের সাউন্ডে রূপান্তরিত হবে, বাট মুখে অবশ্যই উচ্চারণ করে দেখতে হবে, কারণ বাংলা লেটারের মতো পুরো ফোনিমের ট্রান্সক্রিপশনটা হবে না, সাউন্ডটা হবে না। ওকে, নাও কাম টু দিস সাইন। It looks like a longer S. It looks like a longer S. Its phoneme is actually when we see something fishy, or when we want to say someone to keep quiet, or it's a private conversation. We need to say someone else who is eavesdropping us. If two people is eavesdropping us, then one tells to the other person like shh, 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 shh. So it's a sign for this phoneme shh, shh, like we use in push, push, push. Then come to this sign. This sign actually was given in vowel phonemes too, but in consonant phonemes this sign behaves a bit different, and it's the most critical sign in consonant phonemes. So listen carefully to me. Actually, this sign will behave like burgyojo combining dontosho, like z, 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 z. Like this example is in television, television, television. So খুশি ব্যাপার হচ্ছে যে এই সাইনটা ইংলিশে অনেক বেশি মানে শব্দে ব্যবহার হয় না, এই ফোনিমটা খুব কম শব্দ, লাইক ভিশন অ্যান্ড টেলিভিশন, ভিশন অ্যান্ড টেলিভিশন। এটা খুব ক্রিটিক্যাল একটা সাইন, কিন্তু আমাদের লাকিলি এটা খুব বেশি শব্দে ব্যবহার হয় না। তো এটার উচ্চারণটা আমরা একটু শেখার চেষ্টা করব। লাইক এটার বাতাসটা ভেতরের দিকে আসবে যখন আমরা উচ্চারণ করব মুখে, লাইক like television, 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 vision. Then come to this sign. We know this sign. Actually, most of the students of science, we all know that it's called actually a theta, a theta. But in phoneme science, it's not actually a theta. It's such a sign would behave like this phoneme, like ta, 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 like, look, tooth, tooth, tooth. Look at this, tooth. এখানে এই যে ওটা, এটার উচ্চারণটা কি ধরনের হয়ে যাবে? এই টিএইচটা ও টিএইচ, এই কনসোনেন্ট দুটোর উচ্চারণটা কি ধরনের হচ্ছে? tooth, tooth, ও টিএইচ, টি ডাবল ও টিএইচ। এই পুরোটার উচ্চারণটা করতে গেলে প্রথমে ছুটা থাকছে, দেন নিজে উচ্চারণ করে দেখতে হবে। লাইক when you will utter it with your very own mouth, it will become like tooth, tooth, tooth. How sounded tha would come up to your mouth. Then come to this sign, this sign, this sign. Actually, I'm making you understand this sign because when you will go through the Oxford Dictionary or somewhere like the phonetics classes, you will have to be acquainted with these signs. Otherwise, you will not be able to pronunciate the word perfectly. That's why these signs are really very important to know before going through any vowel phonemes or consonant phonemes. Okay, now go through. It's also a consonant phonemes. Like it takes the form of, try to utter with me, is, এই রস্বই এবং অ মুখে লুকায়িত থাকবে, কিন্তু জটা উচ্চারিত হবে কিভাবে? এবারে বাতাসটা বাহিরের দিকে যাবে, আমরা কিন্তু এটাকে এটার সাথে মেলাবো না। এটা কি ছিল? বাতাসটাকে আমাদের ভেতর দিকে ইনহেল করতে হচ্ছিল, বাট ইন দিস সাইন উইল হ্যাভ টু এক্সহেল দ্য এয়ার ইন আওয়ার মাউথ। ওকে, লাইক like the examples are this, those, this, those, this, those. Then come to this sign and T, S, a T and a S. These two combines, actually we can utter the sounds like we know that T actually in English takes the form of ta. In my last session I told you how T is pronounced like ta, and this S is pronounced like
s. So this ta and sa combining in English language, they are quite confused how to pronounce it. But in Bengali we have a letter like cha. বাংলায় আমাদের একটা বর্ণ আছে চ। এটা থাকার কারণে আমাদের জন্য এটা উচ্চারণ বোঝাটা সহজ, যেখানে ব্রিটিশদের এটাতে বুঝতে প্রবলেম হয়, বাট আমাদের জন্য সহজ। ওরা মুখেরটাকে বলছে যে সাউন্ড লাইক ছ ছ ছ। আমরা কিন্তু ছ লিখবো না, চ এর সাথে একটা হকে উচ্চারণ করে সাউন্ডটা কেমন হয় মুখে একটু উচ্চারণ করে দেখবো, ছ ছ ছ। So this T and S will combine a sound like ch ch, and if we use in words the sound would be like, I actually use the examples for your better understanding and nothing else. So utter this word chairs, chairs, chairs. Here ch is uttered like ch ch ch, chairs. Then come to our last sign that we will go through today for our better understanding. It's actually a D and a Z. Do you remember I told you to inhale the air from outside like da and Z, da and Z. So it will combine a sound like this, 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 like in judge, 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 judge. Most often you'll be confused that it's taking only the, but it will have an impact of the too, like judge, judge. I could have used some more examples like zag, zag, but I have used only one example for your primary understanding. We'll see some more examples when we go through consonant phonemes, these 24 consonant phonemes. Okay, my dear viewers, my today's session is over. I'll come with my next session, that would be Pronouncing Alphabets Phonetics Part 3, and on my next session I'll talk about vowel phonemes 20, among whose are 12 monophthongs and 8 diphthongs, and also the consonant phonemes, how they're used in different words, would come in my fourth session, that would be Pronouncing Alphabets Phonetics Part 4. So I hope that you all will follow my classes, and it will be helpful for you to getting a clear understanding of pronouncing alphabets, the all 44 phonemes, and how they're pronounced and uttered in different words. Okay, goodbye for today. Stay well, take care. Allah Hafiz.